Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. How is your weekend? I hope you are having great weekend as mine. I welcome all the teachers and students, especially all the students who are going to sit for SPM examination to join our live session tonight. First of all, let me introduce myself. My name is Sarzarina, one of the Guru Bitara, teaching English for Answer program, and I will be your moderator for tonight. Before that, please like and subscribe this YouTube channel, hit the ring button so that you won't miss future live session. If you're new here, this program is brought to you by Answer Malaysia, to be specific, Empower Answer Academic Perak, Yayasan Petronas, Sultan Idris Education University and UPSI Holding. Tonight will be a live session for English subject with the topic of English SPM Paper 2, which is essay. So, our guest will be one of the best teacher in Malaysia who has been teaching English for 8 years. Is within 4 years of teaching the upper level, which is the Form 4 and Form 5. The person whom I mentioned about is Mr. Haziq from Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak. Okay, before I pass down the session to Mr. Haziq, I would like to make a soft reminder to all of you to stay until the end of this live session so that you won't miss out any crucial information and the vital input that will be provided by our guest tonight. If you have any doubt or question, please do not hesitate to leave it in the comment section below. Okay? So Mr. Haziq will be answering them at the end of this live session. So Mr. Haziq, I will pass down the session to you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening I bid to everybody. Alright. Alright, my name is Haziq Barazali and you may call me Mr. Haziq. So tonight I will be presenting on SPM English paper 2 essays. Alright, so technically I think I should be using dual language. Yeah, dual language, bahasa Melayu and bahasa Inggeris, so that everybody could understand lah, kan? So kita malam ni kita santai-santai je. Alright, even though this is bahasa Inggeris, okay, English paper, but still, because I know that some of us are, some of us ada yang low proficiency, ada yang maybe kurang fasih dan kurang faham. So I think it's best for me to use bahasa Melayu, kan. Nanti tak adalah kata, alamak Mr. Haziq cakap orang putih lah, penuh tu tak faham lah. Tak nak. Okay, cikgu tak nak jadi macam tu lah. Okay, so hopefully apa yang cikgu sampaikan pada malam ini, semuanya insyaAllah akan melekat lah dalam otak dengan dalam hati masing-masing, kan. Alright, so untuk malam ini, cikgu nak share macam mana, macam mana kita nak dapatkan markah yang terbaik untuk paper 2. Okay, sebab selama saya mengajar, okay, sebelum saya masuk kita punya topik hari ini, cikgu nak cerita sikit tentang pengalaman cikgu mengajar tentang format yang terkini, SPM yang terkini. Kalau kita tengok yang form 1 study untuk PT3, dia sebenarnya bersambungan daripada UPSR. Dia punya syllabus sambung daripada form 1 sampai form 3. Lepas tu masa form 4 dia sambung lagi. Cumanya untuk form 4 dan form 5 dia punya soalan tu dia tambah sikit. Dia lain sikit. Tapi untuk question part 1 dia sama. Kalau you guys perasan lah. Cumanya cara pemarkahan dia agak linear, nak kata agak rigid tu boleh jugalah, agak tough sikit. Sebab dia nak tengok kita punya student kita kat Malaysia ni, dia punya level sampai tahap mana. Okay, lagi-lagi untuk paper 2. Dia lagi rigid, dia lagi tough, dia lagi berat sikit. Okay, alright. So kita mulakan dengan sesi kita pada malam ini. Alright, so English SPM paper 2 essays. Alright. Let's go to the next slide. Okay. Alright, so first we go through the overview of paper 2. Okay, siapa yang especially untuk yang form 4 kan. Kalau kita ada pelajar form 4 show malam ni, saya nak just macam nak review sikit lah. Overview sikit tentang paper 2. Okay, untuk paper 2, paper 1119/2.
Okay, untuk syllabus, untuk format yang terkini, kita ada 3 essays ya. Dia bukan dah macam dulu. Dulu kita ada 2 essay je. First formatted essay yang korang kena buat, yang dulu-dululah, yang student dulu kena buat email kena buat formal essay. Dulu orang kena buat formal essay. Lepas tu on the second part open ended essay. Extended writing. Diorang boleh pilih 5 soalan. Itu dulu. Tapi sekarang dah lain. Dia tambah berat sikit. Jadi 3 soalan. Okay. So the first part is the short communicative message. Okay. Untuk ataupun yang dikenali sebagai email. Dia tak sama macam formal letter. Kalau formal letter kan kita ada format dia tertentu. Lepas tu bahasa yang digunakan, the language that is been using to be used in the essay untuk formal language is quite formal lah. Dia tak boleh bersahaja-bersahaja, dia tak boleh ada informal words. Tapi untuk yang for part 1 ni, yang untuk email ni, dia dah lain. Dia lagi ringan. Walaupun dia tak adalah formatted sangat, tapi dia lagi ringan lagi dia punya essay dia. Okay, so satu question saja. Okay, satu question 20 markah. And the candidates have to write an email to a friend in about 80 words. Tapi kan ada students rata-rata lah, I think most students would write more than 80 words. Tak apa ke? Nanti kita masuk. Okay, the second one, guided writing. Okay, guided writing, one question, also 20 marks. And candidates have to write an essay in about 150 words. This is the instructions that has been given lah. Okay, but again, same question. Boleh ke tulis more than 150? Ada sampai kata, sir, I have written more than 200. Then how? Kena tolak markah ke? Sekejap lagi kita masuk. Okay, and then lastly, extended writing. Okay, but this one, there are 3 questions. Okay, ada 3 soalan, but then you only have to choose one. Okay, so total markah pun juga 20 markah. Okay, for this part, so the task types may include an article, a review, a report, or a story. So ada 4 jenis. Tapi yang akan keluar 3. We don't know which one. Tapi yang selalunya yang paling popular lah setakat ini, because last year is the first time, right? So last year kita keluar, kalau tak salah saya, dia keluar artikel, dia keluar review, restaurant review, and then dia keluar story. 3 ni. But then this year I'm not sure which one come out. Tapi yang memang popular setakat ni ialah review lah. Review dengan story tu memang popular. Tapi artikel dengan report ni maybe akan berubah-ubah sikit. We don't know which one come out. Tapi untuk report ni dia ada format dia tertentu. Yang ni itu kita kena go to another session lah, macam mana kita tak tulis report. Tapi untuk siapa yang rasa macam takut nak buat yang ada format, jangan buat report. So for me myself, I would choose to write review or story. Tapi still ada style dia tertentu. Nanti kita masuk. Okay, so technically for this one, for part 3, we have to write in about 250 words. Dia kata kat situ lah, kata in about. Again, same question. Can we write more than 250 words? Is it okay? Kena tolak markah ke? Nanti kena potong ke? Same question. Sama juga macam part 1, part 2 and part 3. Boleh ke tak boleh? Nanti kita masuk. Yeah. Alright. So next. The next slide. Kalau cepat habis, cepatlah habis lah. Kan? But then I'll try my best untuk tap the important parts untuk macam mana kita nak dapatkan markah ni. Alright. Okay, anyway, the time allocation is 1 hour and 30 minutes. 1 jam 30 minit sahaja. Bukan 2 jam, bukan 2 jam setengah ya semua. Only 1 hour and 30 minutes. So, macam mana kita nak allocate masa ni? Alamak, 3 essay 1 hour and 30 minutes. And then how? Panic button lah. Panic. Macam mana? Ada orang terus panic, terus tak boleh nak buat apa. Dia blur. Ada orang macam tu sebab mungkin dia takut, dia nervous. Okay. But then itulah masa yang diberi. 1 hour and 30 minutes sahaja. So macam mana kita nak allocate masa kita untuk siapkan 3 essay ni dengan bagus. Macam mana? Nanti kita masuk. Okay, the total mark semua-semua 60 markah.
Okay, but then the percentage is 25%. So cara kira dia, part 1, part 2 and part 3 campur, and then you got the total mark for the three parts. So the total marks divide by 60 times 25%. Tengok berapa markah you kan dapat. Okay, semua orang sepatutnya tahu kan bahawa semua paper je, paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 semuanya 25% each. Ya. Tapi ada orang tertanya-tanya, paper mana yang kita boleh boleh ni ya fokus on ya untuk dapat A? Kan. Actually walaupun soalan tu macam tak sepatut ditanya, tapi actually it's a good question no. Pada Sir, kalau pada pendapat Sir, kita kena score paper yang kita boleh control, which is paper 1 and paper 2. Kedua-dua paper ni, paper yang kita boleh control sebenarnya. Dengan syarat kita punya skill kena bagus. Our skimming and scanning skill, our writing skill, our grammar, our vocabulary skills, tu semua kena power. Baru kita boleh control betul-betul, baru kita boleh dapat markah tinggi. Sebab paper 3, speaking and paper 4 listening, itu paper tu kita tak boleh control. Sebab paper 3 ni lebih kepada speaking. So it's really subjective. Dia paper 3 ni hanya nak bagi markah tu pun kita tak boleh control. Kita tak boleh nak repair, and it's really hard. Untuk paper listening pula, kita bergantung kepada audio. Yang dimain dekat siapa yang ambil exam yang dekat dalam dewan tu, dia orang yang akan control di audio. Kita tak boleh control. Tapi kita boleh control skill mendengar kita saja. And it's really hard for us untuk buat correction and all. Sebab kita tak tahu mana yang betul. Melainkan kalau you betul-betul bagus. Then you would know lah. But untuk kepada mereka yang rasa macam takut, so saya suggest untuk you guys try to master paper 1 and paper 2 first. Itu yang saya boleh suggest. Sebab rata-rata student saya yang ramai yang dapat A solid, A minus, A solid dengan A plus adalah mereka yang dapat control, yang dapat master paper 1 and paper 2 first. And as well, kalau dia punya speaking bagus, itu memang dah bonus untuk diorang untuk dapat A solid and A plus. So hopefully you guys understand lah. Itu tips the first tip yang saya boleh bagi. Focus on these two paper first, paper 1 and paper 2. But for tonight, kita akan fokus dekat paper 2. Paper di mana marking dia sangatlah rigid. Rigid tu maksudnya nak tengok grammar lagi, nak tengok sentence structure macam mana, lepas tu nak tengok flow dia lah dan sebagainya. Semua tu dia ambil kira. Okay, so macam mana? Alright, big question. Macam mana macam mana dapat markah ni macam mana kita nak score ni dan macam mana kita nak show kita punya content ni bagus macam mana kita nak make sure nak sure kita punya message ni sampai je, how to make sure that our vocab is suitable in this essay. Macam mana tu? Macam mana kita dapat markah? Okay, untuk kepada anda yang masih lagi baru, masih lagi belum faham macam mana kita nak dapatkan markah ataupun macam mana markah anda diberikan dalam paper 4, paper 4 pula dah, paper 2 ialah ini. Kita ada 4 marking criteria. First is the content. Content ni macam kita punya idea kita punya isi cukup ke tak cukup, lengkap ke tak lengkap. Itu semua content. Okay. Yang kedua, communicative achievement. Meaning yang ini kita tengok the tone of our essay sesuai ke tidak, the style of our essay sesuai ke tidak, message yang kita cuba sampaikan tu sampai ke tidak dekat pembaca dia. Pembaca boleh faham tak? Boleh rasa dengan hati, perasaan jiwa, boleh menangis tak bila baca story korang? Boleh rasa takut tak tengok story korang? Semuanya dalam communicative achievement. 5 marks. Okay, next. Organisation. Ini adalah antara part yang di mana student selalu, kebanyakan student lah, selalu cuai kat sini. Kenapa cikgu cakap cuai? Okay. Kalau kita tengok dari secara dasar essay, kalau kita ada yang betul-betul bagus punya essay kan, nampak macam tak ada masalah tau.
Tapi bila kita tengok balik dari segi organisation isi dia, tersusun tak tersusun? Itu satu. Yang kedua, dia guna tak? Ni kalau you guys pernah dengar, rasanya cikgu-cikgu sekolah awak mesti ada pernah bagi tu benda ni. Cohesive devices. Cohesive devices dengan linking words. Linking words ni macam sama macam cohesive devices, tapi linking words ni dia biasa tau. Cohesive devices ni lagi besar penggunaan dia. Guna ke tak guna dalam essay awak? Sebab kebanyakannya essay yang saya jumpa, especially yang untuk pelajar-pelajar yang low proficiency, yang selalu dapat markah lebih kurang out of 60, 30, 31 to up to 35 marks, 35 out of 60. Most of them sebenarnya memang cuai dalam penggunaan cohesive devices ni. Kadang-kadang tak guna pun. So bila you tak guna cohesive devices ni, macam mana kita nak tahu sentence tu ada apa? Kena-mengena ke, ada flow ke? Penting guna cohesive devices ni. Apakah itu cohesive devices? Nanti kita tengok. Saya akan terangkan kemudian. Okay. And lastly, language. Orang kan, bila kita tanya, okay, in your opinion, what criteria would the teacher give that you have to focus on in order to get high marks? Kebanyakannya lah akan jawab macam ni. Grammar. Grammar. Betul lah tu. Kan? Lepas tu, vocabulary. Okay. Tu je ke? Tu je dua. Oh no. Sebenarnya grammar, sentence structure, vocabulary, apa lagi? Spelling, itu semuanya termasuk dalam bahagian language. Contohnya ada satu case yang ini satu sharing lah. Okay. Baru-baru hari tu baru lepas exam. Okay, cikgu dah tanda dah masuk dah semua markah kan. This one student, I do like his essay, but the way he used on certain vocab is not suitable. You know, I know that he wanted to show that he's very emotional, you know, regarding on this essay. Memang emotional lah kalau kita baca essay tu, kita memang faham lah. Cumanya bila dia terlampau emotional, dia terlepas guna certain perkataan yang tak sesuai. Mungkin perkataan tu kita tengok pun memang kasar lah. So it's not suitable for us to use. So memang terganggu sikit dalam bahagian language dengan communicative achievement je, tone dia. So penggunaan perkataan, grammar dan sebagainya tu semua you kena control. Supaya you boleh dapatkan markah lagi tinggi. Sebab tu saya kata, so benda-benda ni, content, communicative achievement, organisation and the language adalah benda yang you boleh control. Sebenarnya senang je dah dapat markah ni semua. Cuma awak kena betul-betul masterkan sentence structure awak dengan your grammar and vocab. And also your style. Okay. Alright. Harap-harap yang ni part ni tak ada masalah. Okay, kita akan teruskan dengan the first part kalau tak salah. Bam. Okay. Part 1. Iaitu email. Short email tu. Okay. So ini adalah dia punya kriteria. Okay. Skor dia sampai 5, 0 to 5. Memang ada 0 je untuk form 4, form 5. Untuk yang form 5 memang kita ada 0. Okay. So untuk dapat 5 markah ni, okay, content awak, okay, all content is relevant to the task. So maksudnya isi yang awak tulis tu mesti ada kena-mengena dengan semua content yang dia bagi. And semua content, semua keywords, key points yang dia bagi tu mesti complete dan ada dekat dalam essay tu. Kalau ada yang tak complete ataupun ada yang misleading, ataupun ada yang tak original ataupun tak authentic, mungkin akan terganggu sikit dekat bahagian content. Okay. So yang nombor 4 ni mix lah. Okay, nombor 3, kalau skor tu band 3 saja, dia adalah minor irrelevances. Maksudnya ada certain part dalam essay yang awak certain part yang dalam essay yang awak tulis tu untuk part 1 tu macam tak perlu pun sebenarnya. Tak perlu ada pun. Macam tak kena dengan topik. Tapi konten-konten yang lain semua okey.
then you may get 3. But if let's say, ni selalu ada orang sama ada konten dia tak ada langsung. Konten dia tak ada langsung ataupun konten dia tulis tu panjang tau. Ada essay saya jumpa memang panjang konten dia tulis. Tapi malangnya, the content is out of topic. Out of topic habis. Contohnya kita nak tanya pasal makanan apa yang paling sedap. Tiba-tiba dia cerita pasal restoran. The whole essay is about restaurant. Tak kena dengan topik kan. So paling tinggi yang cikgu boleh bagi pun 2 saja. Kalau betul-betul teruk, then the weakest one we want to give 1 for content. Tapi kalau betul-betul macam zero betul lah content, then akan dapat 0. Itu cara kita bagi markah. Okay. So untuk dapat 5 markah, sebenarnya content ni adalah part yang paling senang sebenarnya dapat 5. Yang penting apa yang keywords yang dia bagi ada. Lepas tu you ada explanation dia. Kalau ada example, you put examples. Cukuplah content. Dan content tu kena dengan topik. Guarantee 5 markah free je boleh bagi you. Tapi selalunya kadang-kadang, sebab student kadang-kadang dia nak jadi kreatif. Tak ada masalah nak jadi kreatif. Boleh jadi masalah. Tapi jangan terlampau kreatif sangat sehingga you keluar topik. Tu bahaya. Bahaya sangat-sangat. So make sure bila you tulis, you kawal, you control your essay, you control your content. Then insyaAllah you can get 5 for your content marks. Okay, that's the first one. Okay, next, let's go through the communicative achievement. Atau secara layman's term, kita panggil message tu sampai ke tak kepada pembaca kita. Itu dia. Itu secara layman, secara generalnya untuk pelajar-pelajar semua faham. Ni cikgu cakap bahasa Melayu ni. Harap faham lah. Kan cikgu cakap orang putih kan. Nanti ada macam blur. Cikgu tak nak ada orang blur Okay. Alright. The first one. Okay. Nak dapat band 5 for your CA Communicative Achievement. So dia kata kat sini apa? Produces a text that communicates straightforward ideas using the conventions of the communicative task reasonably and appropriately. Maksudnya bila you tulis email tu, message yang you nak sampai tu memang direct dan senang kita nak faham. Message dia sampai. Okay, dia kata dia nak apa, kita jawab. Dan jawapan yang kita jawab tu sampai pada pembaca. Dan apa yang dia nak, itulah kita bagi. Dan kita boleh dapat 5. And then the style kita tulis tu, okay, the tone. Okay, tone kita tulis. Okay. Bila kita cakap bab CA ni, ada ramai student. Dia mungkin dia masih lagi terstuck dekat zaman UPSR kot. Asyik UPSR dia guna bab yang style macam ni. Mula-mula essay kan dia mesti start dengan Hi, how are you? I hope you are in the pink of health. How's your grandmother? How's your grandfather? Benda tu semua tak penting. Sebab bukan itu yang kita nak. Dan bukan itu yang bukan itu yang soalan tu nak sebenarnya. Itu semua tak penting. So benda tu jadi irrelevant tau. Jadi irrelevant dia jadi tak authentic, tak realistic. Dan dia tak straightforward. Macam kita ni cakap dengan robot ke? Macam tu. So kita nak. Okay, lepas tu the tone yang kita guna pula. Okay, the vocab yang kita guna tu ada tak dia menunjukkan bahawa kita ni quite close tak dengan kita punya friend tu. Usually yang akan email kita ni dalam soalan-soalan email ni sama ada friends, cousins, siblings, dan also kadang-kadang ada juga parents, ada juga teachers. Sometimes it depends. Tapi usually yang keluar adalah friends, cousins, siblings. Yang tiga-tiga ni memang selalulah popular lah. So bila kita tulis essay tu, adakah kita message tu menunjukkan kita ni rapat dengan dia? Ataupun adakah kita tulis message email ni seolah-olah kita tulis untuk bos kita baca? Kalau kita tulis di terlampau formal dekat dalam email ni, dia akan efek dekat communicative achievement sebab dia menunjukkan bahawa you tak rapat dengan
dengan sender tadi tu. So itu dia CA. Okay. Alright. Untuk yang siapa yang dapat band 3 ni, dikatakan sini produces a text that communicates simple ideas in simple ways. Okay, ni maksudnya dia ada je bagi tahu, okay, konten-konten dia, keywords dia bagi tahu, message tu dia sampai, cumanya penggunaan kosakata tu very simple. Direct tapi very simple lah. Dia tak tunjukkan yang dia close dengan kawan dia ke, atau close dengan cousin, dengan siblings ke, tapi message tu sampai. So kita baca pun macam ini formal sangat lah, macam tak rapat je. Kalau you kan jadi pembaca email yang kawan you hantar kan, yang jenis macam direct, macam worrying je kan, macam aku tak rapat dengan dia ke, that kind of apa kata tu, you akan dapat feedback yang macam tu tau. So kita tak nak feedback macam tu. Kita nak rasa macam wow, okay, ni menunjukkan bahawa aku ni memang betul-betul rapat dengan dia. And then dia punya message pun sampai lah, idea pun bernas lah. Then kita boleh bagi give good communicative achievement. Okay. And then kalau markah band 1 dengan band 2 ni, selalunya dekat sini apa? Produces isolated short units about simple and concrete matters, not always communicating successfully. Maksudnya message yang awak sampaikan tak clear. So dia punya reaction will be like this. Dia bacakan message kan? Okay, apa yang dia cuba sampaikan ni? What is this person trying to say? I don't get it. That kind of reaction, that kind of feedback. Itu bahaya Kalau message tu tak sampai maksud, dan bila pembaca ni baca pun confused, tu bahaya. Sangat bahaya untuk communicative achievement awak. Okay. Kalau CA awak effect, content you pun akan effect. Sebab dua-dua ni dia macam macam ni. Dua-dua ni. Kalau orang tak boleh faham you punya message, macam mana you punya content nak jelas. So CA you pun kena jelas, terang, straightforward, tak payah beat around the bush, tak payah nak rambu-rambas sangat. Just direct je. Cumanya the style of your writing tu mesti menunjukkan you very close dengan dia. And people boleh faham apa yang you cuba sampaikan. Then untuk communicative achievement. Okay, itu CA. Next, organisation. Bahagian O. Ni antara yang saya kata tadi, ramai yang begitu culas dan kedekut ke organisation ni. Okay, first kat sini macam mana kita dapat 5? Okay, first kata to get the 5, so you use simple connectors and a limited number of cohesive devices appropriately. Okay, now when you talk about cohesive devices, saya faham. Okay, I do understand that some of you always use first of all, secondly, thirdly, fourthly, Syukri, Ramli, Siti, Mami, Daddy, all. Itu semua satu je. I think it all comes under one type of cohesive devices sebenarnya. Linking words tu. Sebenarnya dia ada lebih daripada itu sebenarnya. Dia ada 8. If I'm not mistaken, dia ada 8 or 9 types of cohesive devices. Nanti kita masuk. Saya ada bagi contoh kat dalam ni nanti. Nanti kita tunjuk. Okay. So, dia guna satu type saja. So, that's the reason why the organisation might get 2. And at least 2 or 3 lah. Kalau you good, your organisation is very good, then the maximum that I can give is 3. 3 markah. So by right, you should use more than 3 types. You should use more than 3 types of cohesive devices. Bukannya 3 words. Bukannya 3 words in one type. Bukan. 3 types. To make sure that you are eligible to get at least band 4. Itu cara kita sebenarnya. Okay, lagi satu, the way you organize your sentences, your ideas, tersusun tak? Kita susun tak you organize you punya idea? Kalau your ideas pun tersusun cantik, you use more than 3 types of cohesive devices, and also gunakan punctuations, people. Ramai students yang sangat kedekut dengan punctuation. I don't understand why. Okay, kalau nak mudahkan, memang kita biasalah. Normally we use full stop, kita ada guna comma. I mean, that's it.
Tak full stop, comma. Full stop, comma. Itu je lah. Tak cukup. Macam cuba guna benda lain yang untuk menunjukkan bahawa you are very excited to text your friend here. You boleh gunakan question mark. You boleh tanya dia soalan. Use question mark. You also can use exclamation mark. Kan, tanda seru tu guna. Yang nak menunjukkan you macam, wow, that's great. That's a great news. Gunakan tanda seru. You can also use semicolon. You can use colon untuk your essay. Lagi kalau untuk you connectkan this independent clause dengan dependent clause, boleh guna. Ataupun independent clause dengan independent clause. You boleh guna colon dengan semicolon instead of using comma. For example kan, kalau example pun you boleh guna juga colon semicolon, comma. Gunakan. Ni ramai guna full stop, comma. Full stop, comma. Full stop, comma. Itu je lah. So, gunakan variety. Okay? So, by then, barulah kita dapat 5. Okay? Faham So, itu cara kita nak guna. Itu cara kita nak dapatkan 5 untuk organisation. So, cohesive devices, more than 3. Organisation of the ideas mesti tersusun. And then use variety of punctuations. Jangan kedukut-kedukut. Okay? Alright. Kalau 4 ni biasalah. 4 ataupun 3. Usually 3 lah. Kalau 3 ni, you use 1 types. Tapi guna banyak. Then I give you 3. Okay? Alright. And then, kalau lah, you langsung tak ada guna cohesive devices. Tak ada and, but, so, tak ada first of all, secondly, tak ada however, therefore, tak ada. And then you punya ideas pun caca merba. Then dapatlah 1 ataupun 2. Jangan jadi macam ni. Okay? Jangan. You are going to jeopardize your own essay by not being generous enough to use cohesive devices and punctuations. Please be generous. Okay. Alright, next. Okay. Lastly, language. Ni lah dah. Grammar, vocab, sebagainya. Okay, kat sini dia apa? Untuk dapat band 5, dapat 5 markah. The student uses basic vocabulary appropriately. Okay. Use simple grammatical forms with a good degree of control. Meaning, dia punya kesalahan tata bahasa dia grammar dia sangatlah minimum. Ataupun langsung tak ada kesalahan. Boleh jadi saya ada jumpa student yang perfect sangat perfect essay dia. Sangat perfect essay dia. So tak ada masalah untuk sebagi 5. And then the vocab use pun bagus. Okay, variety, tak bosan, tak repetitif. Then I can give 5 marks. Okay, tapi kalau untuk 3, alhamdulillah. Angin. Okay, untuk 3, maka 3 ada kesalahan bahasa sikit, ada kalau nampak kalau you buat essay kan, kalau nampak cikgu you garis panjang je kan. Apa tu ada tanda macam V ke atas ke, ataupun ada dia tulis indicated SVA, subject verb agreement. Itu semualah tu. Itu semualah menyebabkan markah you kurang. Kalau ada subject verb agreement tu mesti you punya you punya grammar ada grammatical error here and there. And then ataupun mungkin ada certain phrases yang you tertinggal. Tu menyebabkan you punya essay, you punya language dapat kurang. So the highest that we can give is only 3. Kalau yang bagus betul lah. Yang ada kesalahan, tapi kadang-kadang dia ada sedikit mengganggu maksud sentence tu, tapi dia majoritinya, kebanyakan tak mengganggu makna essay, then kita boleh bagi 3. Tapi kalau ni untuk kepada sesiapa yang low proficiency, yang betul-betul memerlukan bantuan, please start somewhere. Because ada yang dapat 1 dengan 2. Okay, grammatical structure, word placement memang here and there terabur. Kan, lepas tu sehingga menyebabkan we cannot understand what you are saying. Itu bahaya tau sebenarnya. Okay, bila kita tak boleh faham apa yang you cuba sampaikan dengan keadaan grammar you yang tunggal langgang, maka you the highest that we can give is only 2. Tapi the lowest is 1 lah. But if let's say you cannot even write a single word, then 0.
Okay. Tapi janganlah tak boleh tulis a single word. Sayang. Sebab benda you boleh dapat. Okay, macam saya kata tadi, benda ni you boleh control. Dengan syarat, you kena betul-betul strive. Kepada sampai low proficiency. Kepada yang memang betul-betul students yang betul-betul high proficiency, don't get too cocky, orang kata tu kan. Kadang-kadang bila kita terlampau confident sangat, nanti adalah tu kecuaian sikit. Saya ramai jumpa orang yang dia betul-betul bagus tapi ada sloppy mistakes tau. Kecuaian kecil-kecil ni. Salah ejaan lah, apa benda semua, spelling error. Tu tak best tu people. Okay, tu kena control. Okay, now let's take a look at the sample question. Cikgu, I'll try my best to make it fast. Sebab kita ada 3 types kan. Okay, so sample question 1, part 1, email. Okay, first and foremost, please read the instructions carefully. Not only read, please do also understand the instructions, ya people. Ada orang, dia betul-betul baca instructions, tapi dia tak faham. Itu sebablah dia punya content lari. So first thing first, you need to read the instructions carefully. And also, you have to understand the instructions before you start writing. Okay, now for this one, for example. Okay, question 1, dia kata kat sini, you received an email from your friend Amy. Okay, who's just moved to your hometown. Okay, dia bagi dah pembayang kat situ. Okay, dia baru pindah sini. Okay, fine. Okay, lepas tu dia kata kat sini, hi, apa khabar? Dia adalah kidding. Okay, hi, the school holiday is finally here. Okay, dia kata, oh, dah school holiday. Fine. Let's go for a picnic with our friends. Okay, what's the plan? Kita nak pergi mana? Kita nak pergi picnic. Okay, so where shall we go and what can we do there? What should we bring? I'll be waiting for your reply. Bye. Okay, very direct, yeah? The message is very direct. Okay, so first, the second one that you have to do is that you have to underline the key content ataupun the keywords supaya benda ni ada dalam essay you dan terjawab dalam email ni. Okay, so there are 3 contents that you have to put. Selalu dia akan bagi 3. Memang selalu akan bagi 3 je. Okay, the first one, the key content is, where shall we go? Kita nak pergi mana? Pergi ni kat mana? Okay. Then, what can we do there? Okay, kita nak buat apa kat sana? Apa kita boleh buat kat sana? Kita pilih kita boleh buat apa? Yang ni kita kena, yang ni you guys kena brainstorm. Okay, lepas tu, what should we bring? Kita nak bawa apa? So, 3 benda ni. 3 benda ni mesti wajib ada dalam essay awak. Ini pasal email. Kalau soalan lain pun sama juga. Wajib ada, wajib dijawab. If you tak jawab, nanti akan affect you punya markah content dan juga markah Communicative Achievement, CA. Okay. And then, word length in about 80 words. Dalam lebih kurang 80 patah perkataan. Okay, now let's take a look at the sample. Kita ada sample jawapan, jangan risau untuk ini. Okay, cuba kita tengok macam mana. Yang ni, yang sample yang 7 ni memang power lah. Okay, yang ni. Okay, sebelum saya masuk sample, kita masuk tips dulu part 1. Okay, so untuk soalan ni, kita kena ada 1 jam 30 minit. So, untuk for this one, please allocate 20 minutes. 20 minutes to complete the task. Meaning, bukan 20 minit menulis saja. No. Itu silap. Okay. Cuba allocate 20 minit. 20 minit. Okay. 20 minutes to complete this task. Okay. Meaning, 5 minutes to brainstorm. Only 10 minutes to write. And then another 5 minutes to proofread. Okay. Kenapa cikgu merahkan brainstorm dengan proofread? Oh, macam marah kan? Cikgu rasa ni marah ke? Wih, garang ni. Tak dah Tak lah. Tak, cikgu merahkan brainstorm dengan proofread ni sebab 2 benda ni lah yang student selalu tak buat. Bila dia tak buat, so the first one, brainstorm. Bila dia tak start brainstorm, nanti sebab itulah dia akan blur. Ada 2 perkara yang akan berlaku bila dia tak buat brainstorm. Number 1, you akan blur langsung dah tak boleh tulis. Itu number 1. Number 2,
Mula-mula you blur. Tiba-tiba bila dah dapat idea, you termuntah. Macam tu. Semua nak tulis. Semua benda nak tulis. Dalam esei tu, sampai you tulis lebih daripada lebih perkataan yang sepatutnya, daripada yang sepatutnya. Dan esei jadi tunggal langgang. Isi you pun jadi tunggal langgang. You tak termasuk dengan grammatical error lagi. Tak termasuk dengan vocab usage lagi. Tu semualah tu. Muntah isi sampai tak terkawal. Bahaya Bahaya. Kenapa saya cakap bahaya? Nanti ada kat bawah tu. Okay. So please do brainstorm first. Okay, itu yang pertama. Lepas tu 10 minit tu tulis. Sebab dia senang je. 80 patah kataan je sebenarnya. 80 je. Bukan 200, bukan 300. Ya? 80. So supposedly you should be able to write within 10 minutes. Cukup. Okay. Lepas tu lepas you menulis, mesti you allocate 5 minit untuk proofread. Okay, 5 minit untuk proofread. Proofread ni apa? Proofread ni maksudnya ialah you check balik semua apa yang you tulis. You check balik kalau ada takut kesalahan bahasa ke, tak cukup cohesive devices ke, tak cukup guna adjective ke, ataupun ada semua tu you buat apa? You kena buat proofread sebelum you move on to the next essay. So 20 minit. 20 minit total. So again, brainstorm dengan proofread ni kena buat in order for you to get full mark for your essay part 1. Okay, next. Write from 80 to 100 words only. Bukan ke sekata tadi kita boleh tulis berapa banyak kita? Okay, right, dia macam ni. Okay, kenapa saya kata write 80 words to 100 words only? Why? Okay, walaupun dekat dalam rules tak ada masalah untuk tulis more than 100. Betul, tak ada masalah. Tapi untuk cikgu sarankan untuk tulis up to 100 words only for part 1. Why? Because the more you write, the more tendency of you making mistakes. Ataupun dengan kata lain, the more you write, the more you make mistakes. Betul sebenarnya. Cikgu tak tipu. And then, even though you write more than that, it doesn't mean that you're going to get more marks. Tak ada. Tak ada extra marks for that. Kita akan ikut kriteria tu juga. Tak ada. Dia tak ada, you tulis 200 words for this one, you got extra marks. No. That's not the way. Tak ada. Okay? So that's why I said control. Control your essay. Control your words. Okay? Control your content tu. Jangan lebih-lebih sangat. Because why? You won't get any extra marks for that. Trust me. Okay. And then again, the more words you write, if let's say your words are exceeded, the more time you consume. Lagi banyak you buang masa. You remember for part 2 and part 3, you kena tulis lagi banyak words. Kalau you lebih masa guna ni, macam mana you nak guna, kalau you lebih masa untuk part 1, macam mana you nak continue for part 2 and part 3? So it's risky, very risky. So please do control your words, ya. Jangan lupa buat brainstorm and proofread. Lagi satu, ni pesanan penaja. Please. Again, cikgu tak tolong Tolong. Benda ni memang selalu terjadi. Please do not start with how are you? I hope you are in the pink of health. Okay, because why this doesn't sound authentic or real. Dia seolah kalau dalam bahasa Melayu kan, contohlah you nak contoh Amy kan, you jadi Amy, you cakap macam ni, contoh, hey Haziq, aku baru pindah KL ni, jom kita pergi piknik. Kat mana best kita pergi piknik? Lepas tu kita nak buat apa rasa kita boleh buat apa? Dia begitu cepat tau. Okay, tiba you balas macam ni. Oh, hi Amy, apa khabar? Harap anda sihat-sihat, sejahtera sentiasa. Bagaimanakah ibu bapa anda? Sihatkah mereka? Kan? Kalau you jadi manusia biasa, mesti you kata macam ni. Hello, you okay Go high fever kan? Mesti ada macam ni. Ataupun dia kata ni, bang, awak ni betul ke tak betul? Nampak tak? Bila you buat macam ni, bila you tulis macam ni, jadi essay tu dia macam tak authentic tau. Tak real tau. Macam seolah-olah you bercakap dengan robot. Itu yang kita nak elak. Jangan. Tolong jangan start dengan ni.
Okay. Melainkan kalau dia kata ada suatu soalan tu dia kata okay, dia email kat kita, dia kata how have you been? Okay, kalau dia tanya soalan macam tu, just jawab simple je. Hey Amy, I'm great, thanks. Cukup. Simple. Okay? Just straight jump into the content and a simple introduction other than the mentioned one, the red one, will do. Hey Amy, I'm doing great, thanks. Dah. And then terus masuk dekat topik. Contoh macam ni. Cikgu tak sure lah kalau cikgu boleh zoom ke tidak kan. Sekejap cikgu tengok dekat cikgu punya. Tak boleh lah. Tak apalah. Terlebih. Okay, untuk this one kan. Okay, this one is a very good essay. Kat sini dia dapat total 5 marks Content dia 5, communicative achievement dia 5, organization dia 5, language pun 5. Kalau you guys baca dekat essay dia, this one is very good one. Okay, contohlah dia jawab dekat Amy. Hi Amy, I'm so glad that you have brought this up, as I had nothing planned for us for the holidays. Betul lah kan? Kan dia kata kat tadi, holiday dah dekat, jom kita pergi piknik. Dia jawab lah macam ni, okay lah. Betul lah, thank you tu sebab kau brought up benda ni, isu ni, sebab aku pun tak tahu, tak ada idea nak buat holiday, nak buat time holiday ni. Nampak tak? She sounded very close dengan Amy. Then kata sini, I am totally excited and I know just the place for our picnic. Kat sini dia dah intro dah. Then baru start dengan okay. It will be at Central Park just beside East Road. Nampak tak? Dia terus masuk topik. Dia tak ada beat around the bush. Tanya benda-benda yang berkaitan yang luar daripada topik kita. Tak ada. Dia terus masuk je. Macam tu. Tak perlu tanya benda-benda lain. Okay, so kat sini dia dapat 5. Nampak tak? Dia kata, I'm so glad you brought this up, blah blah blah. Itu yang menandakan dia sangat rapat. Dapat 5 lah markah. Very close. Okay. Alright, lepas tu it will be at Central Park just beside the East Road. Kita bagi tahu kat mana? Content number 1. We could also play ball there. Kan, ball there as the park is huge. Okay. Content number 2. Kan, dia tanyakan tadi kan, kita nak kita boleh main apa kat sana? Dia dah terjawab. Okay. Lepas tu, don't forget to bring an extra mat to place our food on, just in case I lost mine. Dia suruh bawa apa? Bawa mat. Terjawablah 3. Okay. Don't worry about the supplies. I can handle them, though you could bring some snacks if you would like to. Nampak? Dia jawab lagi apa kita boleh bawa kat sana. Okay, the more the better. Good phrase. A short one, but it's a very good phrase. Because it sounded sangat bersahaja. Okay. And then, I was also thinking that we could have Jack and David to come. Boleh ajak Jack and David to come. Sebab dia tambah sikit lagi. I'll be more fun with them around. Alright, do update me if something comes up. Bye. Settle. Tapi yang dekat last ni, jangan tulis, satu lagi saya lupa nak masuk. Jangan tulis, I have to go now because I have something to do. Macam lah orang tu tahu kau nak buat apa. Kan? No. Jangan end your essays like this. Alright, do update me if something comes up. Alright, I'll see you soon ya. Pun boleh. Keep me updated ya. Make it simple and nice. Ataupun kata short and sweet. Jangan nak berjela-jela sangat, tak perlu. Kita nak cakap dengan kawan kita kan, bukan cakap dengan robot kan, bukan nak cakap dengan bos kita kan. Jangan. Okay. Alright. Lagi satu saya nak pesan. Untuk part 1, awak boleh guna contractions tau. Contohnya dia bagi kat sini. Ada dia bagi. Ini dia bagi biasa I am. Kalau I am, kita kita gabungkan jadi I'm. Okay, boleh guna, tak ada masalah. Untuk part 1 saja ya. Part 2, part 3 dia tak boleh. Part 2 dengan part 3 dia lebih kepada bukan nak kata formal, tapi dia punya words tu is more formal and academic. Academic essay macam tu. Okay dah, dia bukan dah jadi informal, tak boleh dah. Okay, tak ada dia guna kat sini. Don't. Okay, don't is a contraction of do not. Do not kita boleh guna don't. Okay. Apa lagi dia guna kat sini? Don't.
Though you could bring some more. Tak ada dah. Okay, lepas tu dia guna see, bye. Nampak? Dia guna exclamation mark. Boleh je. Simple je habis. Okay, so dapatlah 5. 5 makan dekat konten sebab dah dijawab dah. Kita pergi mana, kita boleh main apa, kita boleh bawa apa. Settle. 3 konten. Dia ada introduction dia ada pembukaan dia. Lepas tu dia ada penutup tambahan dia. Dia ada closure dia. Dia kata tambah lagi, dah ajak Jack dengan David. Dapat 5 konten. Free saja. Asalkan you masuk konten tu, free 5. Okay. CA, nampak tadi? She sounded very, very close. The tone is very friendly dengan Amy. 5 markah. Okay. Organisation. Nampak dia guna okay, nanti kongsi devices saya akan explain sikit. Nanti dekat habis ni saya explain sikit. Saya nak tunjuk. Okay. Alright. Jadi banyak. Nanti saya bagi tahu. Okay, language pun the language control is very good. Very tak nampak pun ada kesalahan kesalahan apa-apa. So, dapat 5 markah. This is how you get 5 for part 1. Okay. Alright, now let's move on to part 2. Kita ada 3 parts. Terlebih-lebih pula. Okay. Part 2. Guided writing. Okay. Untuk part 2, dia punya skill lebih kurang sama juga dengan part 1 tadi. Okay. Cumanya level dia naik sikit. Sebab apa dia naik? Kalau you perasan kalau dekat part 1, kat sini dia guna simple grammatical forms dekat language dia. Simple. Okay. Sebab yang part 1 ni dia lebih informal tau. Dia lebih informal, dia lebih bersahaja, dia lebih relax. Tapi bila masuk dekat part 2, dan ini dia lebih formal. Tapi dia kata kat sini kan, use a range of everyday vocab with occasional inappropriate use of less common lexis. Lepas tu kata, uses a range of simple and some complex grammatical forms in a good degree of control. Meaning here, kita untuk part 2, dia lebih banyak menggunakan complex sentences. Complex and compound rather than using simple sentences. Yang ni you guys kena belajar nanti kemudian. Nanti kita kena buat session yang lain lah untuk writing skill. Okay. Kalau complex compound tu lah dia. Kalau compound tu independent campur independent. Kalau complex tu independent clause dengan dependent clause gabungkan. Jadilah complex sentences. Tu macam mana tu kemudian kita tengok. Okay. Alright. So itu yang antara pemberat dia. Okay. Dia punya challenge dekat situ. So kita kena guna lagi, dia punya language tu kena lagi berat. Okay. Lagi mature, lagi kompleks dan lagi pelbagai. Vocab pun kena lagi tinggi. Okay. Alright. Tapi untuk kalau band 3 ni, sama juga macam part 1. Okay. Ada minor irrelevancies yang tak penting. Tapi selebihnya relevant dan you boleh dapat 3. Okay. Apa lagi? Produces a text, communicate straightforward. Same. Okay. Sama juga. Okay. Dengan part 1 tadi. Uses simple connectors. Ni. Untuk part 2. Yang ni lagilah crucial untuk gunakan cohesive devices. Ni ada kata. Guna simple connectors. Maksudnya, but you guna firstly, secondly, thirdly, fourthly, syukri, ramli, siti, all. Tapi, yang lain tak ada. Dapatlah 3. Adalah guna and, but, so, fanboys tu kan. For, and, but, so, semua kan. Adalah guna sikit. Tapi, kurang pelbagai. So, kita tak dapat nak bagi you lebih daripada tu. Seperti saya kata tadi, kena guna lebih daripada 4 type. Nanti kita masuk. Nanti saya bagi tahu apakah types of cohesive devices. Sedikit lah. Okay. Lepas tu, kalau untuk 5, ada errors tapi sikit je error dia. Dan error yang ada pun tak mengganggu maksud essay tersebut. Tak mengganggu maksud sentence, tak mengganggu maksud paragraph. So, then we can give 5. Okay. Tapi kalau ada macam banyak sangat grammatical errors, okay, wrong usage of vocabulary, wrong usage of cohesive devices, ada rompong here and there, subject verb agreement dan sebagainya, then kat sini dapatlah 3 maksimum.
Tapi kalau teruk sangat, dia dapat 2 ataupun 1. Tapi kalau tak boleh tulis langsung 0. Boleh boleh dapat 0. So silalah menulis. Okay. Next. Sample question part 2. Okay, contoh soalan. Okay. So write your answers in 125 to 150 in an appropriate style. So kita kat sini, your class has been discussing how to spend the money and your teacher has asked you to write an essay about what would you spend your money on. Okay. So kat sini kita nak cerita pasal apa? Kita cerita pasal duit. Okay, pasal duit. Lepas tu macam mana kita nak spend the money. Okay. Alright. So again, kita kena gariskan atau kita kena highlight dia punya key items dulu supaya kita faham apa yang dia nak. Okay, the first one is kita kena fahamkan topik dia. Okay, what would you spend your money on? Okay, untuk soalan ni mungkin ada orang rasa macam, oi banyaknya benda aku nak spend duit aku. Kan, banyaknya aku nak beli ni, aku nak beli tu. Tapi kalau boleh, cuba kontrol list awak. Dapat satu barang pun cukup. Sebab you ada 125 to 150 saja. So satu barang pun dah cukup untuk you beli. And then you explain lah kenapa. Okay, you explain. Okay, so ada 3 benda. First, kena jawab, what would you like to buy? Kena bagi tahu. Nombor 2, reasons for your choice. Kenapa you nak beli benda tu? Okay, reasons for your choice. At least you should have at least 2 or 3 reasons why. Okay, bila kita kata reasons tu, bukan takat reasons saja. Maybe you can also provide examples, or maybe you could provide 2 reasons. 2 reasons, 1 paragraph. Okay, 2 sub reasons for your main reason. Macam tu. Reason number 1 for this one, reason number 2 for that one. So, nyatakan sebab-sebab you nak beli barang tu. Kat sini lah you boleh explain. Jangan explain banyak dekat you punya introduction. Jangan. Nanti sayang. Buang masa nanti. Okay? Yang penting kita nak tahu kenapa you beli. Dan, last kali. Where do you usually buy these things? Contoh, ini adalah ketiga key items yang ketiga. Okay, you beli barang ni kat mana? Mesti mention. So, 3 subtopik. 3 key items ni you mesti sebut dalam essay. Kalau you tak sebut dalam essay, again, dia akan jeopardize your content marks. Daripada dapat 5, dapat berapa? 2. 3. Tak nak, tak best. Sayang. Okay, so mesti mention. Kalau kat sini, macam biasa, kita go back to basic writing skill. Mesti ada topic sentence kita. Kita kena ada reasons. Kalau boleh ada example, tulis example. 3 ni. Lepas tu ada concluding sentence for the paragraph. Nanti kita masuk into kemudian. Okay? Alright. Again, next for part 2. Kalau part 1, kita allocate 20 minit. Kalau part 2, allocate 30 minit. Okay, 30. Okay, so 5 minit untuk brainstorm. Again, brainstorm. Kenapa? Cikgu memang highlight benda yang sama sebab benda ni lah yang cikgu highlight ni lah benda yang orang selalu tak buat. Okay, so 5 minutes. Please allocate 5 minutes to brainstorm. Sekurang-kurangnya 5 minit. And then 20 minutes to write because 150 kan. So 20 minutes to write. And then 5 minutes to proofread. 5 minit untuk check jika ada kesalahan tata bahasa. Supaya awak make sure yang essay awak tulis tu tip-top. Okay. Can you imagine kalau you tak buat proofread, you sendiri baca essay you pun you tak faham, macam mana orang lain yang baca tu nak faham? Dan macam mana orang yang membaca tu nak bagi markah tinggi kat awak sedangkan you pun baca, you tulis pun you tak faham? Kan? Logik tak? So that's why proofread dulu. Okay. This one. Write from 125 to 180 words. Only. Okay, again. Sama juga. Same reason. The more you write, the more you make mistakes. Okay. You takkan dapat makan lebih dari tu. Kalau you tulis panjang-panjang pun. And then say more words, time consuming and risky.
Okay. Alright. And then this is an opinion essay. Ni opinion ya. Bukan email ya. Ada orang ni kawan saya punya kelas lah. Ini opinion essay tau. Tapi dia buat essay tu macam email. Dear something. Sudah. Kacau. Dah email pula dah. Dah terganggu dekat makan konten dengan communicative achievement. Sebab format lari. Jangan So opinion essay lebih macam artikel. You buat artikel based on your own opinion. Pada pendapat awak, you nak buat apa dengan duit tu? Bukan email. Okay. And then you may also start with a creative hook. Cikgu tak sure sama ada kalau cikgu-cikgu sekolah awak, cikgu-cikgu awak ada cerita pasal creative hook ni. Tapi cikgu suka cerita pasal creative hook. Okay. Creative hook ni, you boleh start dengan question. This is style, you know. Dia boleh meningkatkan you punya markah CA you tahu sebenarnya. Communicative Achievement tu. Dengan CA lah, markah CA. Dia punya tone kan. So you boleh start dengan question mark, question. You boleh start dengan idiom. Tapi idiom banyak sangat, janganlah. You start dengan question ataupun quotes. Contoh lah kan. Soalan ni. Mana tadi? Okay, soalan yang money ni kan. Maybe you boleh start dengan okay. Most people will spend money on the things that they shouldn't buy. Ataupun itu bukan, itu statement. Ataupun you boleh start dengan macam ni Dah cikgu fikir. What would you do if you have tons of money that has been given to you to spend on? To be spent on. In my opinion, dia tanya soalan. What would you do if you have lots of money? In my opinion, you start dengan question but then you jawab. Janganlah you buat soalan tu tapi you buat you tinggalkan yang tergantung. Tak. You jawablah soalan tu yang you tulis tu. Jangan biarkan pembaca tergantung. Okay? Alright. You boleh start dengan question ataupun quotes. Tapi ni salah satu creative hook. Dengan you start dengan definition. Money, according to Cambridge Dictionary, money is apa. Kalau jadi lah saya baca, you know how's my reaction? Kerja macam ni. Dia dah mula dah. Ni lebih bosan ni. Kan, kalau saya paling tak suka baca definition. Memanglah bagus orang buat definition, tapi kalau saya nak something else, something yang catchy tau. Contohnya kalau essay tu pasal life. In your opinion, what would you do if you have this kind of problems, apa-apa kan? Okay. Saya akan start dengan macam ni. Saya akan start dengan quote. Contohnya, life is like a box of chocolates. You'll never know what you're going to get. That kind of quote. Maksudnya, life ni, kehidupan ni macam sekotak coklat. Kita tak tahu apa dalam coklat tu. Kita tak tahu apa perisi kita dapat dalam coklat tu. Contoh. Okay, quote. That quote is from, siapa pernah tengok cerita Forrest Gump, dia tahu. Quote tu dia bercerita Forrest Gump. So, you boleh start dengan benda macam ni. Benda tu catchy tau. Sebab benda tu menarik orang untuk baca. You punya opinion. Kalau you start dengan definition, benda tu sangat tak menarik perhatian tau. Sangat membosankan. Pada saya lah. So, jangan start dengan definition Okay? Tapi saya tak tahu kalau sama ada cikgu-cikgu lain suka dengan definition. Tapi pada saya memang tak galakkan definition sebab sangat membosankan. Walaupun itu adalah, because this is your opinion. Kan? Mestilah bila kita baca opinion tu, kita kena faham, menjiwai opinion awak. Kan? Ini tengok alamak macam tulis, macam robot tulis je. Tak nak, tak biasa. Okay. Alright, itu dia. This is sample answer untuk question tadi tu. Okay, sekejap Cikgu tengok yang ni. Cikgu bacakan sikit dia punya soal jawapan tu. Okay, dia kata kat sini kan. We all need money in order to buy something that we like. Nothing is free in this world. Nampak tak? Dia start dengan a quote.
Okay, atau an anecdote or a simple statement. Boleh je. Betul dia cakap, kita semua perlukan duit. Tapi tak ada benda dalam dunia ni free. Betul lah tu dia cakap kan. Therefore, we need to have money. Nampak tak? Therefore. Dia guna therefore. Therefore ni adalah salah satu daripada cohesive devices. Nampak dia guna. Okay, lepas tu kata, therefore, when we have money, we need to use it wisely. Okay. If we spend on the things that we don't need, we will waste our money. Okay, there are a lot of good and worthy things you can buy. Nampak tak? Dia guna perkataan worthy. Ui, this is very big vocab ni. Worthy. Okay. For example, food, clothes and books. For example ni pun salah satu daripada cohesive devices ni. Cohesive devices. For example ni dalam bahagian jenis exemplification, example. Okay. Therefore ni lebih kepada hence. Jadi nanti kita masuk. Okay. Right. As for me, so maksudnya dia masuk je paragraph number 2. As for me, if I have money, I would like to buy a guitar. Okay, an acoustic guitar has been in my wishlist since I started watching song covers on YouTube. So I've been dreaming on playing it, but I haven't had enough money to purchase it. Okay, untuk paragraph number 1, paragraph number 2, kalau awak perasan, dia cuma mention kat sini dia nak beli apa sahaja. Perasan tak? Dia cuma mention dia nak beli apa sahaja. Okay. Okay, sekejap ya. Ada gangguan sikit. Apa ni? Okay. Ada orang nak join, dia tak tahu dia kat mana. Sekejap. Okay, done. Dapat dah. Alright. So the first one ni dia cerita pasal dia nak beli apa sahaja. Dan kenapa dia tak dapat beli? Itu je lah, simple. Kenapa dia nak beli gitar ni. Okay. Now, masuk je second paragraph. Okay. The reasons why I want to buy a guitar is because I love music. I love music. I knew how to play the piano before. But I want to learn something new. Okay. Alright. Sorry. Dia kata sini. Because I love music. I knew how to play the piano before, but I want to learn something new. It would be amazing if I get to play more than one instrument. Moreover, so the first reason dia nak beli sebab dia nak dia memang suka music, so dia nak belajar main lagi benda baru selain daripada piano. Nampak tak? Reason number 1. Okay, and explanation. Okay, and then moreover, nampak? Another type of cohesive devices. Moreover is addition. Okay. Moreover, I want to learn how to play the guitar by myself. I can do that by watching tutorials on YouTube. In that way, I don't have to waste money on guitar lessons. So this is the second reason why he wants to buy a guitar. Okay, second reason. Terjawab dah. Okay, lepas tu dia kata kat sini, mana tadi? Okay. Okay, I usually buy my instrument at this music shop called Yamaha. Okay. Isi yang ketiga. Where do you buy these things? Okay, dia jawab. I usually buy my instrument this music shop called Yamaha. Nampak tak? The first paragraph, dia cuma bagi introduction pasal belanja duit. Duit tu kena belanja kat benda betul. The second paragraph, dia cerita pasal, okay, dia nak beli barang apa. Itu je. The third paragraph, dia cerita pasal the reasons why dia nak beli. Nampak tak? Setiap paragraph tu dia cerita pasal benda berbeza. Isi yang berbeza. Okay, dan paragraph yang keempat pula dia kata, dekat mana dia beli benda tu. Nampak tak? Betapa pelbagainya paragraph dia. Macam mana dia organize essay dia. Setiap paragraph dia touch on different ideas. Different explanation. Itu yang kita nak. Okay. So kita, I usually buy an instrument at this music shop called Yamaha. They have good quality instruments, so their price is expensive. So however, it is worth it because it's better than
low quality instruments. Nampak tak? Then in a nutshell, last ni penutup dia, nampak? Dia dah buat semua, dia dah bagi tahu dia beli apa. Lepas tu the reason why dia nak beli, dia beli kat mana. Last kali baru dia tutup. Kata, in a nutshell, I spend my money on guitar because that's why I need to play. I need to play a new instrument. Okay. And they said money can't buy you happiness. They said money can't buy you happiness, but it can usually help me achieve my goals. Yang ni dah boleh dapat tinggi dekat markah Communicative Achievement. So content 5, CA 5, Organization 5, Language also 5. Okay. Alright. Itu adalah sample answer untuk this one. Okay. Next. Yang paling banyak. Bukan banyak apa, banyak patah perkataan Dan yang paling selalu orang suka exaggerate dan muntah-muntahkan isi-isi. Ni dia. Part 3. Okay. Sepatutnya tulis sampai 250 je. In about 250 words. Tapi dia pun tulis sampai 400. Ui, banyaknya masa nulis. Kan? Pasal apa tu sampai 400? Saya pun tak tahu. Tapi itu dia memang berlaku. Alright. Untuk part 3 dia punya assessment pun lebih kurang macam part 2 juga. Okay. Especially dekat dia punya language dia. Okay. Use a range of vocab, including less common lexicons appropriately. Use a range of simple and complex grammatical forms with control and flexibility. And occasional errors and slips may be present. Okay, kat sini kalau dapat 5, your control of your language, your grammar, your vocab, semua tu memang betul-betul kena bagus. Lagi-lagi kalau kita buat artikel, macam review, betul lagi lah. Dia review ni kalau you perasan, dia sama macam part 2. Opinion essay. It's your own review. It's your own opinion. Okay, so you kena ada juga guna cohesive devices. You kena sama juga guna the basic writing writing skill tu. Topic sentence untuk yang bahagian isi lah. Bahagian isi itu kan. Topic sentence, reasons, explanation, examples, and also concluding sentence. Benda ni kena ada. You tak ada benda ni, susah untuk dapat markah. Because sebabnya part 3 ni paling rigid. Paling rigid nak dapat markah, paling susah. So you betul-betul content you tu kena padu. Kalau you rasa part 2 tu dah padu, part 3 ni lagi kena padu. Language kena bagus. Okay. So macam sama juga content kena relevant, isi kena relevant. Okay. And then mesti topik isi yang you tulis mesti on point dengan topik dan question. Jangan termislead. Jangan ada banyak sangat benda yang irrelevant. Banyak benda merapu-rapu. No, cannot. Okay. Kalau banyak benda yang memperapu, instead of dapat 3, you dapat 2 ataupun 1 saja, which is very dangerous for your marks. Okay, don't. Ya, gagal tu. Okay. Alright, and then communicative achievement pun sama juga. Okay, nah. Especially bila ada orang buat story. Story ni, dia paling susah nak guna cohesive devices sebenarnya. Walaupun cohesive devices memang kena ada. Tapi pada yang saya pernah tanda memang cohesive devices memang paling susah nak guna dekat story. Okay, sebab apa? Story ni lain pula cara nak buat dia. Dia kena ada plot dia. Nanti ada dekat notes nanti cikgu ceritakan. Ada untuk cikgu terangkan kat orang macam mana nak buat story. Okay? Bukan senang. Sebab ada yang essay yang cikgu pernah tanda, dia ada satu kes cikgu pernah baca lah essay dia ni kan. Dia pasal macam mana dia jumpa happiness. Soalan dia macam mana kita jumpa happiness. Dia choose that one. Question number 4. Daripada awal essay sampai daripada beginning sampailah ke bahagian rising plot dia,
rising action dia, sampailah climax dia, sampai dekat falling action dia, pasal depress je, tak ada flow. Tapi memang language power lah. Power. Language memang power. Tapi dia punya plot dia tak berkembang. Depress the whole way. Sampai dekat closure dia, sampai dekat ending plot, ending dia, tiba-tiba dia jumpa macam ada plot twist kat situ, dia happy. Dia happy pasal apa pun saya tak tahu. Nampak tak? Kepincangan dekat content dekat situ. Dekat communicative achievement pun kat situ. Maybe kalau nak kira dari segi creativity tu, ni tak tukar lagi. Patutlah. Okay. Ni review kan. Okay. Dekat creativity tu, bolehlah bagi makan sikit dekat language kot. Tapi dekat content dengan communicative achievement, kalau saya akan bagi 2. Sebab out of content. Tak boleh bagi markah kat situ. So, that's why, apa saja yang you tulis, ingat, tolong jangan lari topik. Supaya markah anda tak lari. Okay, next. Alright, sample question. Yang saya paling suka, paling senang lah. Senang. Review. Siapa yang takut nak buat essay yang berformat, jangan buat. Kalau let's say lah, kalau dia keluar artikel ataupun dia keluar report, jangan buat. Itu ada markah format. So agak berisiko lah kalau anda tak terror buat report. Tapi kalau you terror buat report, you memang ada idea bernas, why not? Go for it. Bagus juga kan? Tapi kalau you rasa macam, no, I would go for something lighter and something more simpler than formatted essay, then go for review. Ini paling senang. Sebab apa? Senang nak guna cohesive devices untuk organisation, senang nak buat content, senang nak explain, dia punya tone pun kita senang nak buat. The tone of the essay pun kita senang nak sampaikan. Review. Serius, saya tak tipu. Saya memang recommended lah. Tapi kalau you guys nak kreatif sikit, bolehlah buat story kan. Tapi story ni pun, macam dia cakap lah, nak kena ada plot dia, kena follow plot dia. Janganlah sampai daripada awal sampai nak ke habis tu tak berkembang langsung plot dia. Tak ada perubahan pada plot. So jangan. Kalau you tak ada perkembangan dalam plot, jangan buat. Buat review. Paling selamat. Recommended. Highly recommended. Okay. Right. Nah. Talk about review. Contoh soalan kat sini kata, okay, this one dia minta apa? Lupa nak beritahu. Just nak beritahu. Last year, keluar review tentang restoran. Dia tanya you, dia minta you buat review tentang restoran you pernah pergi. So, apa you nak cerita kat situ? Okay. Alright. So, itu tahun lepas. Tahun ni saya tak tahu keluar apa. Kita tak tahu. Mungkin dia keluar hotel ke. Dia keluar movie macam ni. Dia movie. Mungkin dia keluar music. Lagu apa paling best. Review about a song that you like the most. We don't know. It can happen. Maybe dia nak suruh kita buat food review. Dia nak kita buat pasal apa. Dah macam-macam lah. Tapi kan, bila kita keluar content review movie. Movie ataupun movie dengan TV shows tak sama Ni tahun lepas kot, ada one of the teachers dia bagi satu soalan dekat student dia. Dia suruh buat satu review on TV shows. Tapi dia punya content dia bagus tau. Dia punya language dia pun bagus. Dia punya communicative achievement pun bagus sangat. Tapi malangnya dia buat content pasal movie. Mungkin dia tersilap faham kot beza TV shows dengan movie. TV shows ni contohnya macam Friends, The Big Bang Theory, cerita apa? Running Man, cerita apa lagi apa lagi kan? So ataupun game shows kan, macam Family Feud,
Roda Impian, itu semua TV shows. Itu bukan, tapi dia buat pasal cerita apa tau? Dia buat pasal Harry Potter. Kau tak salah Harry Potter punya movies. Itu bukan TV shows, itu movies Harry Potter tu. Please tolong bezakan hati-hati. But then in this case, movie. Okay, kata, have you watched interesting movies lately? So send us your movie review. Say what you enjoy the movie and would you recommend the movie to your friends and why? Saya recommend. Tapi untuk this one, the key item ataupun the key content dia satu, movie title lah. Cerita apa you pernah tengok. Nombor dua, what you enjoy about the movie. Kenapa you rasa you enjoy tengok movie tu. Dan yang ketiga, you recommend tak movie ni dekat kawan you. Kalau you enjoy, jawab kenapa. Kalau tak recommend pun, jawab kenapa. Tak ada masalah. Because it's all up to your own opinion. It's all on your own. It's all based on your own opinion. Betul. Okay. Tapi you kena bagi tahu, you kena jelaskan kenapa you tak recommend. Ataupun jelaskan kenapa you recommend. Jangan tak jelaskan. Okay. Satu lagi. Pasal movie review. Cikgu nak bagi tahu kalau anda dapat soalan movie review, tolong faham perbezaan antara movie review dengan movie summary. Tak sama ya, people. It's not the same. Movie review ni, kita nak cerita pasal how do you feel when you watch the film? How does the film affects you in your real life? Which plot, which character, which character in the movie do you like the most? Why? Kenapa you suka karakter tu? Macam mana you boleh relate karakter tu dengan diri you? Itu yang kita nak. Bukan pasal, cerita ni pasal apa, first apa yang jadi, lepas tu apa jadi, lepas tu ada orang mati, ada berperang kat sini. Itu bukan movie review. Ladies and gentlemen, itu bukan movie review. Itu movie summary. Ataupun movie overview. Tolong jangan confuse. Ini bila kita tulis review, dia tulis plot dia daripada awal movie sampailah ke habis movie plot dia. Itu bukan review. Itu movie summary. Faham ya? Review ni ialah berkaitan dengan diri you, apa yang you rasa pasal filem tu. Jom kita tengok sampel dia. Ni panjang sikit sampel dia. Ada dua. Okey, cikgu bacakan. Awak tengok setiap dia punya review ni, setiap paragraf ni pun dia cerita pasal benda berbeza. Dah 10.30. Dah nak habis dah. Okay, ni last. Kejap mana je. Okay. On 24th of May 2018, the third installment, wow, dia punya vocab dia, the third installment of the Avengers. Cerita Avengers Okay. The third installment of the Avengers series was finally released globally. Nampak? The word globally, good vocab. Okay. The movie was titled Avengers Infinity War. Ni sebelum Endgame ni. Okay. Infinity War. It follows a group of superheroes collaborating with other superheroes across the universe to try and stop a bigger foe named Thanos. Thanos, who is the antagonist in the film, is on a quest to gather these powerful stones called Infinity Stones in order to fulfill his so-called destiny, which is to erase half of the population in the universe. I had the chance to see it and this is my review. Dia punya introduction paragraph dia. So kalau you perasan, dekat sini je dia tulis, dia cerita sedikit lah, a small short overview of the film yang dia tengok. Nampak tak? Itu baru orang kata summary. Tapi dia sikit je. Dia bukan the whole essay is a summary. Tak ada. Dia sikit je. Sebab kadang-kadang ada orang kan tak pernah tengok. Ada orang pun tak tahu pun cerita ni pasal apa. So mestilah dia nak bagi sedikit overview. Sedikit insights kita panggil sedikit insights of the movie. Cerita ni pasal apa. So letakkan benda tu dekat dalam the first paragraph. Only.
sebagai introduction untuk review anda. Faham bukan the whole thing pasal movie tu, bukan. Okay, right, next. The second paragraph. The movie starts out directly after the events of Thor, when Thanos hijacked the ship and retrieve this retrieve. Okay, and retrieve the space retrieve the space stone. Okay, this resulted in half of the peoples were left murdered, including his best friend Heimdall and his brother Loki. Okay, yang ni dia cuma bagi insights of the different again it's a small insight. Alright, lepas tu dia bagi okay, kat sini dekat second paragraph ni dia bagi the first feeling of the plot. Kat sini, the first bit of the movie left me and the others a sense of what the movie will feel like throughout, which is there will be a lot of casualties. Nampak tak? Itu dia punya first opinion, dia punya first feel, dia punya perasaan dia pertama, dia punya anggapan dia pertama, assumptions dia. Nampak tak? Okay, kata for me it was a bit sad. Nampak dia rasa macam mana? Nampak dia feel. Okay, I was a bit sad that one of the favorite character of the franchise had to go because he had an appearance since the early installments. Tu Loki. Kan Loki mati kan? Masa cerita, siapa yang pernah tengok cerita Avengers Infinity Stones? Yes, Loki first. Lama. Kan? Apa kata tu? Pecah-pecah apa pula? Apa? Siapa tak pernah tengok tu, cikgu minta maaf lah saya tak tengok apa kita panggil. Kan? Tapi itulah dia. Alright, dia bagi tahu macam mana dia rasa pasal plot tu. Dia rasa sedih sebab Loki tu mati masa filem ni kan. Nampak tak? Apa yang dia rasa? Okay, and then the next one, apa dia punya opinion kedua. Then there is also scenes on the Guardians of the Galaxy, which is a mood shift from the previous scene. Mood shift. Okay, from being sad, you are then giggling from the goofy behaviors of the Guardians of the Galaxy. Nampak tak? The feeling is how did this person feel? Okay. The old school soundtrack from the 80s will also make you sing along to the tunes. Memang betul pun. Kan ada, kalau you tengok cerita Guardians of the Galaxy, siapa dia? Star-Lord. Kan mak dia ada bagi that cassette, ada recording of 80 songs kan. Siapa yang suka dengan 80 songs? Me. I do. I am into 80 songs. Kan, sangat old school. Siapa yang tahu memang akan sing along to that tune lah. Nampak tak? Reaction tu. Kan. Nampak? Do expect love from the crowd when the Guardians of the Galaxy show up on the screen. Nampak tak? The reaction of the people, his own reaction, his own opinion on this plot. Dia tak cakap pasal summary pun tak. Dia cakap pasal reaction of the people. Nampak tak? Okay, and then the next one. Then there is the action. Daripada yang tadi ada comedy, ada sad. Lepas ni ada apa? Ada action pula. Nampak tak? So 3 dah masuk ni dah masuk ke first, second, third. Dah masuk perenggan yang keempat. Kalau you perasan, setiap perenggan menceritakan tentang perkara yang beza. Sama juga macam part 2, sama juga macam part 1. Tapi part 2 lah paling obvious sebab part 2 dia ada paragraphing. Okay. Then there is the action. Ni sekarang part action pula. The movie's action scenes are quite consistent throughout. Okay. So from having small fights between Captain America and aliens to ultimately having a huge epic war at the end. Nampak tak? Okay, that's it too. In the end, thousands of soldiers group up in an epic battle against Thanos' army, which consists of thousands of six-legged vicious animals. Dia banyak menggunakan adjective kat sini supaya kita boleh imagine. Nampak tak? Kita sebagai pembaca, kita boleh imagine apa yang dia cuba sampaikan. Itu adalah salah satu contoh AC yang bagus. Sebab dia dapat menarik perhatian orang untuk imagine.
imaginary is very important for this one, for review. Bila kita baca review, kita kena make sure kita boleh imagine benda tu. Dan kita boleh imagine apa yang akan berlaku kalau kita pergi sana. Dan, contohnya macam movie ni, kita boleh imagine apa yang akan berlaku bila kita tengok movie ni. Itulah review yang bagus. Very personal tau. Okay. Alright. Lepas tu kata, there were lots of moments that could be seen during this battle. So this scene was one of the most dramatic battle scenes in my opinion, as in makes you feel excited. Nampak? Tadi dia kata sad. The second paragraph. The third one ada comedy. The fourth one ada action. Yang action ni pula dia kata you make you feel excited. As if you are in the battle with them. Nampak tak? Dia bagi tu kan, kalau kita tengok dalam movie ni, part action ni, kita menyebabkan kita rasa macam, aku ada dekat sana. Memang aku macam, seolah-olah aku pun tengah fight dengan diorang. Nampak tak? Nampak? Sepunya bulu roma pun naik bila baca review ni. Sebab sangat macam lively tau. Dia punya review dia sangat mengancam. Okay. Lepas tu baru ada masuk dia punya ending part dia. Okay, the ending plot dia dah apa yang dia rasa. So the ending was the best moment of the movie. The movie ends because this is the second last before end game kan. If you remember, so the ending part tu, the ending was the best moment of the movie. The movie ends with Thanos snapping his finger with all of the stones, thus resulted in half of the universe population turned to dust. This made everyone emotional as they showed every character's reaction during the vanishing happened. Okay, the scene where Spider-Man played by Tom Holland. Nampak dia mention juga Spider-Man, siapa dia punya pelakon dia, nampak tak? Dia masukkan info dekat situ. Karakter-karakter dalam movie tu juga. Okay. Got me and a lot of people to have tears on their faces as he showed a great performance during the scene. Nampak tak? Dia macam cakap, dia betul-betul buat kita imagine macam mana bila tengoklah scene yang macam Sir pun, yes, personally when I watch that scene, memang saya pun menangis juga because dia sayang, kalau dia sayang sangat dengan siapa? Iron Man, Tony Stark. Tony Stark tu memang betul-betul dia punya idol lah. Tapi dia yang pergi dulu. And then kalau you tengok dia punya trivia, dia punya behind the scenes, apa yang dia buat tu sangat impromptu. Masa dia nak mati, masa dia nak vanish tu, sangat impromptu. Betul-betul dia nangis itu masa kalau tengok behind the scenes. So kalau dalam movie, lagilah. Kenapa tak? Dia buat kita ni rasa macam mana nak tengok cerita ni. Emotionalnya. The tone dia tu. Nampak? Okay. And then, overall, the ending was truly shocking and unexpected. Nampak tak? Kan? Kalau you baca from the top sampai the second last paragraph ni, memang nampak bahawa the tone of each paragraph tu beza ya. Ladies and gentlemen, sangat beza. Okay, sekejap. Cikgu tunjuk tak? Okay, sangat beza tau dia punya tone dia tu. The first one ni dia cerita pasal the introduction je. The second one ni, the tone is very sad. Nampak tak? The tone is very sad. The third paragraph, the tone is very happy. There's the fourth paragraph, the tone is like very orang itu macam apa? Bersemangat. You feel so enlightened, you feel so, empowered. Kata kan? You rasa macam wow, best tone dia. Okay. You feel excited. The tone of excitement tu dalam paragraph ni. And then the ending tu, the twist balik, dia masukkan tone depressing. Nampak tak macam mana setiap paragraph tu dia mainkan tone yang berbeza. Movie review. Okay. And then lastly, in conclusion, I rate, sebab dia letak rating juga. I rate the movie 9 out of 10. Okay. This movie is a must watch for all generation which took 10 years of storytelling to make. Memang betul pun. Itu 10 years sebab
setiap movie yang ada, starting from the Iron Man, Incredible Hulk, lepas tu kita ada Captain America, lepas tu kita ada Spider-Man lagi dan sebagainya. Benda tu it takes years. It took years before this one happen. So memang kena tengok lah. Okay. And then movies like this is a one-time event in our lifetime. It has a good balance of action, emotional and comedy. Nampak tak? Kalau you perasan dia kata dia ada balance. Betul. Even dia bagi tahu yang setiap paragraph tu ada tone yang beza. So tone tu balance. Ada sedih, ada comedy, ada action yang excitement, and then ada sedih balik. Okay. So the movie directors Joe and Anthony Russo, okay, dia mention siapa director dia. Nampak baru lah authentic. Baru nampak you betul-betul tahu filem ni. Okay. Sebab you tahu apa dengan dia mention nama directorsnya, dia mention pasal karakter Tom dengan pelakon Tom Hollandnya, karakter Thanosnya. Ada dia mention pasal six-legged vicious animalnya. Itu menunjukkan yang dia betul-betul faham dan dia betul-betul tahu tentang movie yang dia cerita ni. Yang dia buat review ni. So kata the movie directors Joe and Anthony Russo made a fantastic job. Oh, good comment. Okay, fantastic job in directing the movie. I will definitely go to the cinema to have my second watch of it. Nampak? This is how you make a review. Hopefully you guys understand this. Okay, contohlah pasal buat review pasal restoran. Ada orang kan, kalau kita review pasal restoran, kita bukan katakan review pasal makanan je, tak. Ada orang bila dia buat pasal review restoran, paragraph number 1 pasal makanan, paragraph number 2 pasal makanan, paragraph number 3 pasal makanan. Dah semua benda pasal makanan dah. Kan? So tak ada pelbagai tau. You punya content tu tak pelbagai. Itu yang tak best. Sepatutnya contoh kalau you guys buat review pasal restoran, by right, the first one you ceritalah pasal makanan dia. Kan? No, kalau saya kalau dia punya introductory paragraph tu, cikgu cerita pasal, okay, dia dekat mana, accessible ke tak accessible tempat tu, dekat tak dengan tempat orang ramai. Tu. Itu first. Nama restoran tu. Okay. Itu adalah first few things yang saya akan cerita dekat the first paragraph. Okay, paragraph number 2. Baru cikgu start dengan food. Of course, food will be the second one. Okay, ceritalah makanan-makanan yang paling best. Kenapa makanan dia paling... contohlah, makanan antara makanan yang paling best dekat sana adalah chicken chop. Ceritalah kenapa chicken chop tu sedap. Dia letak sos apa. Ayam yang dia masak tu macam mana. Kan? Itu number 1. Then, cerita dia punya minuman dia paling best. Contoh, you suka dia punya fresh orange. Kenapa? Ceritalah dia gunakan fresh orange, Valencia orange. Dia campur dengan apa. You ceritakan macam tu. You describe the food. Biarlah. Bila you describe food tu, you kena buat orang yang membaca tu kecur tau. Baru betul review. Bila baca je review pasal food, meleleh air liu. That's a good review about food. Ini baca review pasal makanan. Tapi you tak describe pun. Makanan tu sedap ke tak sedap. Rasa dia macam mana. Apa yang ada kat makanan tu. Garnish dia macam mana. You didn't mention. You cuma cerita, okay, kat sana dia makan apa ni sedap. Lepas tu ada makan ni pun sedap. Itu je. Description? No. Macam mana dapat makan konten? Tak cukup kan? Okay, next. The third paragraph. Ceritalah pasal dia punya environment dia. Dia punya Dia punya structure of the building dia. Structure of the restaurant dia. Dia guna style macam mana? Dia guna style macam classic design ke, comfortable ke tak comfortable, meja kursi dia guna tu macam mana jenis dia, kayu ke plastik, kan? Dia guna dia guna arch yang cantik ke, menyebabkan orang rasa macam wow, gahnya restoran ni, cantiknya, sesuai lah dengan harga dia. Ada tak mention? Ceritalah pasal dia punya structure dia, architecture dia, cerita on the third paragraph. You buat orang rasa wow dengan restoran tu. Ini the first one makanan, the second makan semua makanan. Boring lah. Emotional pula kan.
Tapi itulah yang berlaku sebenarnya. Dan itulah antara kesalahan yang memang ramai student buat lah. Rata-rata lah. Yang especially yang those yang low to middle proficiency memang selalu buat macam tu. So, hati-hati. Okay, lepas tu ceritalah pasal servis dia macam mana restoran tu. Bagus ke tidak waiter dia. Cara penyampaian waiter dia macam mana. Cara dia garnish makanan tu cantik ke tidak. Cara dia hantar, cara dia layan. Itulah dia punya the last content you. Sebelum you tutup. Sebelum you tutup essay you. You cerita pasal servis je. Barulah cantik. The first one you cakap pasal location. The second paragraph you cakap pasal food. The third paragraph you talk about the architecture of the restaurant. And the lastly you talk about the service. See? 4 different contents. Barulah cantik. Baru dah dapat markah tinggi dekat dia punya content. Baru dapat markah tinggi dekat dia punya CA. Boleh tambah lagi dengan organisation. Okay. Last kali baru you buat all in all, in a nutshell, in summary, in conclusion, to conclude the essay, to conclude the review. Bila you baru you buat overall, you bagi rating berapa. And then you recommend ke tak recommend. Baru you cakap kat situ. And that's how you do, and that's how you write a review. Gitu. Emotional sir. Dia cerita pasal review ni kan. Sebab ramai student buat benda yang macam saya kata tadi. Dah kalau bahasa restoran semua bahasa makanan. Boleh. So kalau buat review, make sure setiap paragraph mesti buat benda yang berbeza. Isi yang berbeza. Okay? Alright. Next. Kita ada lagi 20 minit. Nak habis. Sikit lagi. Okay. Alright, ni dia punya review dia. Dia dapat 5, 5, 5, 5. Maka pun semua 5. Okay, sekejap. Cikgu tengok balik. Okay, kenapa dapat 5? Dia kata kat sini. Untuk content, semua content is relevant to the task. The target reader is fully informed about why the movie is recommended. Memang betul pun. Movie Avengers tadi memang sangat-sangat clear je dia punya content dia. Lepas tu dia punya communicative achievement dia very nice, good tone, okay. Dia ada mention dia ada bagi outline plot dia sikit je outline dia. Lepas tu dia mention the important scenes, the important plots dia, the characters, dia bagi tahu. Lepas tu dia ada bagi tahu straightforward and the wordings tu. The wordings, the sentence structure also very complex. The complex ideas are communicated with ease. Kita pun boleh faham. Dan dia bagi beberapa contoh lah. The movie's actions are quite consistent throughout. Then there's also scene blah blah blah. From being sad, you are then giggling. Nampak tak? The tone dia guna tu. Nampak tu? Berbeza sangat. Setiap paragraph. Power review. Dapat 5. Okay, alright. Next. Organization. Nampak? The candidate's response is well organized and coherent using a range of cohesive devices. Nampak? Betul? Jadi dia guna banyak sangat types of cohesive devices dalam tu. Contoh, the movie starts out directly after the event. This one is the first part. Okay, dia guna sequential discourse marker. The first bit of the movie, first part, firstly kan. Then there is the action. Then. The ending was the best moment. Dia dah dapat ending. In conclusion, the conclusion. Good. Okay, the organization is so good. Even the organization of the paragraphing is also good. So, dia harus dapat 5 markah. See? Senang je dah dapat markah sebenarnya. And lastly, the language. Obviously, the language lah. Okay. Contohnya, dia guna wide range of vocabulary. Installment, collaborating, casualties, all high level of vocabs, this one. Dan antaranya lah. Casualties, franchise, vicious, vanishing, ini semua high range, high level vocabs. You guna ni memang ada potential untuk dapat 5 markah. Tapi,
You have to make sure you use it correctly lah. Jangan salah guna. Okay, alright. And then dia juga complex grammatical simple complex grammatical forms. Thanos was the antagonist in the film. The scene was one of the most dramatic scenes in my opinion. Nampak? Dia punya sentence is quite complex, you know. Selalunya orang guna macam ni. In my opinion, this scene was one of the most dramatic scenes. Itu biasa. Tapi dia tukar style a bit. Dia guna this scene was the most one of the most dramatic scenes in my opinion. Blah blah blah. Overall, the ending was truly shocking. Nampak? The way they control dia punya phrases tu macam ni. Tapi walaupun bagaimanapun adalah salah eja sikit. Contohnya macam truly. Dia tulis truly. Dia pun thousands of soldiers group up in an epic battle. One of the well-favorite characters. Okay, sebab dia salah satu daripada semua kan. So, tapi benda ni dia tak impede the communication. Tak ada masalah pun, dia tak mengganggu langsung pun. Meaning of the essay, meaning of the sentence tak mengganggu langsung. Just kesalahan kecil je. Dapat 5. No, bila kita kata 5 markah kat language, doesn't mean you have to be perfect. Tak. Maksud saya 5 ni, bila dia punya kesalahan tu sangat-sangat minor dan tak mengganggu pun essay tu, then you get a 5. Itulah dia part 1, part 2 dan part 3. Ni review. Tapi ada beberapa contoh, ada beberapa contoh soalan-soalan lah. Contoh di sana artikel. Yang ni kita buat artikel. Okay. You see this notice on the board outside the school library. Then minta what other types of food would you like to be served? What special facilities should your canteen have? And how can you improve your canteen? Write as an article answering this question. Ni artikel. This one is story. Dream comes true. Ni buat story. Untuk story, make sure you ada plot. Jangan tulis kosong je. Tak tahu apa jadi, tak ada perkembangan, tiba-tiba ending. Memang satulah jawabnya markah konten awak. CA dapatlah 3. Walaupun dia punya dia sebenarnya kalau dalam part-part ni CA content communicative achievement organisation dengan language. Kalau content you tak bagus teruk, tapi kalau language you bagus, dia tak kacau language. Kalau language ni dia tetap 5. Walaupun content you 1. Tapi janganlah jadi macam tu kan, tak bagus lah kan. It's not good like that. Okay, so make sure your content all balanced. If you're able to get 5 flat all macam ni. Okay, alright. And then kita ada report. This one is one of the formatted essay. Report ni dia ada cara dia. You kena tulis title dia, bila dia ada flow dia. So kalau you rasa you tak berani untuk buat report, jangan buat report. Okay. Kalau nak buat report, you kena betul-betul master dulu. Master on how to write the report first. Then you boleh buat report. Or else, don't. Okay? Serious talk. Cikgu serious. Betul lah. Memang I'm being serious. Okay? Serious fan. Okay, next. Alright, tip for part 3 before then habis sebenarnya before overall paper tips for itu. So, please allocate 40 minutes for this task. Tadi 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Sama juga 5 minutes to brainstorm, 30 minutes to write because this one is like 250 words, 5 minutes to proofread. So, same thing. But then write from 200 to 300 words only. Why? Same reason. Okay, time consuming, more words, more mistakes, and also risky. But unless you are very, very, very good in your writing, your sentence structure is very good, your grammar is good, your vocab is high level, perfect in any ways, by all means, tulislah lebih daripada 300. Tak ada masalah. Okay, betul. Dalam rules, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk tulis lebih. Tapi, macam saya kata tadi, inilah dia. Melainkan kalau betul-betul perfecto, by all means, tulislah. Kan? Tapi, kalau rasa macam tak sure,
Macam takut-takut, jangan. Okay. For this one, choose your essay question wisely. Jangan tutup mata pilih. No. Choose the one yang you rasa rapat dengan you. Cuba choose something yang you rasa macam okay, aku boleh yakin aku boleh buat ni, and I can come up with lots of infos during my brainstorming. Then buat. Kalau you pilih benda tu, you blur, jangan ambil. Buang masa. Seperti saya kata, nak mudah buat review. Buat review. Kalau you kreatif sikit, buat story. Kalau you betul-betul master, ambil lah report, artikel ke, tak ada masalah. Asalkan you boleh buat. Okay, again, choose your essay wisely. Okay, alright. Hopefully janganlah ada siapa-siapa tertidur. Cikgu risau sangat. Cikgu tak dapat tengok muka semua orang kan. Kita bukan kat YouTube kan. So I cannot see your faces. Okay, alright. Next. Okay. Dah nak habis dah. Nah, sekarang kita masuk dah overall tips for paper 2. Content 5 marks, okay. Please make sure you use all the key points, key contents in your essay. And then plan your essay wisely. Please do your brainstorming. Please brainstorm before you start writing. Please. Okay. Alright. For factual essays, make sure you follow the basic writing steps. Kena ada introductory on the first paragraph. Okay. Second paragraph onward, jangan lupa ada topic sentences, reasons, examples, explain, and also concluding sentence for each paragraph. Jangan tinggal ni. Semuanya penting untuk content you dengan also dengan you punya CA. Jangan tinggal ni. You tinggal salah satu ni, habis. Dapatlah 3-2. Tak naklah 3-2, tak best lah kan. Okay, and then lastly, kena ada concluding paragraph ataupun closure ataupun summary on the last paragraph. Okay, itu untuk yang factual essay. Tapi untuk siapa yang buat story, tolong construct atau brainstorm the plot properly. Tolong. Make sure you ada beginning dia, the starting point dia. Make sure you ada rising action dia, ada dia punya climax dia, ada falling action dia, lepas tu ada closure dia. Itu kena ada kalau you buat story. You tak ada benda ni, habis. Okay, then you're done. Okay, so again, make sure your contents are clear, complete and arrange well. Baru dapat content 5. Okay, next. Communicative Achievement, 5 marks. Again, make sure the conventions of the communicative task are followed, aka the format. Kalau email tu mestilah apa orang kata tu, dia informal. Gunalah, buatlah show something that you like shows that you are very close to the one that send the message to you. Contoh AB tadi kan. Format kena betul. Ataupun kalau you buat opinion essay untuk part 2, macam saya kata tadi, itu opinion essay, like a factual essay, tapi you tiba-tiba you buat email, salah format, habis. Okay. Lepas tu macam tadi, apa nama dia apa dah tadi part 2 tadi, part 3 tadi, apa tadi, report. Report pula, itu report, tapi you lupa tulis title, you lupa format, then habis lah. Okay. And then macam tadi, make sure the response hold the target attention, make sure the contents are presented effectively, flexibly or convincingly, make sure the simple, straightforward or complex ideas or sentences are being communicated, and make sure all communicative purpose achieved. Macam saya kata tadi, make sure kita yang membaca ni dapat faham apa yang cuba sampaikan. Tak ada macam tanya macam, kau cakap apa ni? Kita tak nak ada that kind of reaction. Jangan sampai, benda ni cikgu selalu bagi tahu dekat student-student cikgu. Cikgu cakap, jangan sampai orang persoalkan apa yang you tulis. Itu bahaya. Kalau orang dah start persoalkan macam, apa yang kau cakap ni? Apa yang kau cuba sampaikan ni? Itulah
Itu yang menyebabkan you punya CA jatuh markah. Understand? So please, this one is communicative achievement. Next, organization. Okay, organization 5 marks. So make sure you that your sentences, yeah, and your paragraphs are well organized. Paragraphing is a must. Ingat tak paragraphing tu apa? Siapa yang tak tahu paragraphing, saya tak tahu cakap macam mana ni. Nah, dah form 5 kan. Setiap paragraf tu tolonglah langkau satu baris and then buat paragraf baru. Janganlah semua buat satu paragraf. Oh, pening nak baca, dek. Please don't do that. Okay. One paragraph and then langkah satu and then another paragraph. And then langkah and then another paragraph. Do not put the whole thing gabung. No. Sangat comot Don't do that. Okay. And then use more than 3 types of cohesive devices. Kejap lagi saya tunjuk gambar. And then please use a variety of punctuations. Jangan kedukut. Don't be too stingy. Use lah more than full stop and comma. Use lah colon, semicolon, question mark, exclamation mark, etc. Gunalah. Jangan kudukut. Okay. Make your essay lively, Okay. Anyway, inilah dia cohesive devices. Dia ada 8. Ini ada 8. Okay. Adding, sequencing, emphasizing, contrasting, comparing, cause and effect, exceptions, illustrating. So there are 8 types of cohesive devices. So you only need to use more than 3. More than 3 cohesive devices. Itu pun dah buat you eligible to get more than 4 marks for your organization. So kat sini you dah boleh choose wisely dah. Okay, untuk cari cohesive devices, untuk do more research, you can just Google je cohesive devices, ada banyak list. You dah boleh siasat pilih lah sebenarnya, dah boleh prepare lah sebenarnya untuk ni. Sebab memang kita akan guna cohesive devices ni. Ketiga essay, part 1, part 2 and part 3 memang ada cohesive devices. Wajib, compulsory for us to use cohesive devices in all our essays. Then we can get more marks. Okay, more marks. And then lastly, language 5 marks. Ni. The focus is on lexical grammatical errors. Biasalah. Okay, grammatical express writing, range of control of grammar, grammatical structures and accuracy. Also focusing on the correct uses of vocab, especially the high range vocabs and spellings. Okay, vocab grammar ni memang penting lah untuk, memang lah, essay kan. Vocab grammar ni memang makanan lah. Tapi, ni saya nak marah ni, saya marah. Sebab ada student guna wanna, gonna, gotta, give me, let me, kinda, in it. Don't use this, because these words are what we call as informal slangs. We cannot use informal slangs in our essays because even though our essays is sometimes sounded informal, but this one is academic essays, academic papers. You cannot use informal slangs. Cannot. Ni adalah warning ya. Sangat tolong jangan guna perkataan ni. Tolong. Jangan gunalah. Untuk essay ni. Untuk exam ni. Paper 2. Jangan guna. Rosak markah language tu. Trust me. It happened so many times. Okay. And also avoid repetitions. Ataupun word on words, sentences, ideas, etc. Contohlah macam paragraph ni kan. The first paragraph you cerita pasal makanan. The second paragraph you cerita pasal makanan. Alamak, repeat ideas. Tak best lah. Okay, so avoid all these things. Okay. Alright, I guess that's all from me. So itulah dia. All the tips for paper 2 and how to get marks. Itulah dia. Alright. Okay. So, is everyone clear with the session with Mr. Haziq? Okay, any questions, anyone? I can see a few questions here. Silakan. Ada 2 orang lah tanya macam questions yang sama. Dia kata kalau tak ikut format tu tolak berapa markah? Kena tolak tak markah? Okay, dia macam mana cerita dia kan? Dia bukan pasal tolak markah tau. Dia cerita pasal you tak dapat markah. Dia bukan tolak tapi you tak dapat markah. Okay. Contohnya kalau tak ikut format memang langsung tak dapat markah macam tu. Contohlah kan untuk siapa yang nak buat pasal apa tadi? Report. Kan?
Katalah you nak buat report, tapi you tak ikut format kan. So format tu dekat dalam mana tadi? Format dekat dalam CA, betul? Communicative Achievement. So instead of you getting a 5, even though your language is so good, dang good orang kata kan. Very good language very good. Content dah cukup. Okay, cohesive versus use, tapi you tak ikut format. So maybe paling tinggi yang saya boleh bagi berapa tau? 2 ataupun 3 je. Dia kira juga tone kan, tone you dia cerita juga, and then the message tu sampai ke tidak tu pun dia kira juga. Tapi kalau macam formatted essay ni, kalau you tak ikut format, the highest that I can give what? 2, 3, that's it. So tolong format tu, kalau you buat formatted essay, tolong ikut format. Tu je. Kalau macam essay tu kita kena pilih, kalau memang kita master dengan format tu, okey lah kan. By all means do it. Tu dia. Ada lagi satu lagi ni question ni, ini tadi saya perasan dia tanya masa sample review tu kan. Dia tanya can we put our own ideas, dia kata. Can we put our own ideas? Okay, what does it mean by that? Yang Dia macam mana? Nak reka sendiri review tu ke, benda yang macam okay, contoh. Imaginasi dia ke? Okay, kalau okay, contohlah kan. Ini kalau kepada sesiapa yang macam contohlah dia buat food review. Dia selalu kalau food review ni memang sudah kan blur tau, macam alamak makan apa kau nak buat ni, aku tak ada benda yang special kan. Okay, boleh je. You can create your own ideas as long as it is logical. Bila you explain to the logic, jangan bila you explain tu benda jadi macam fairy tale. Jangan. Bila you nak create your own ideas, by all means buat. Ataupun you nak buat pasal hotel, you tak tahu nama hotel tu apa, tapi you boleh bayangkan hotel tu macam mana. Tulis je lah nama hotel tu apa. We won't know. Sebab yang kita nak tahu ialah macam mana you feel pasal the hotel, pasal bilik dia, servis dia. Itu yang kita nak. Boleh, you can create your own ideas as long as it is logical. Itu dia. Tapi unless kalau contohlah macam tadi kan pasal Avengers tadi kan, itu ada banyak benda yang macam tadi that guy tulis tadi memang very good lah. Memang the facts of the film memang power. Tapi let's say kalau you buat cerita Avengers, tiba-tiba you masuk Batman, itu bahaya. Itu tak logik ya. Avengers ada Batman dengan Superman, sangat tak logik. Tu makan content tu. Hati-hati Okay. Itulah. Seems like no more questions here. Anyone would like to ask questions? Dah tak ada dah dekat komen ni. Ada dah. Yelah mas. I never knew you can use international. Boleh, no problem. Okay, since there are no more questions from our students. Ada ni, this one. Can I put fake quotes? Fake quote. Jadilah. Okay. Can I put fake quotes? I think kalau boleh janganlah guna fake quotes kan. But if let's say if you want to create your own quotes, it's more like a statement lah. It's more like your own statement, tak ada masalah. But then don't goreng other people's name and put that as the name of the person who create the quote. Quote janganlah. Macam tu. Create your own statement, tak ada masalah. Tapi do not use other people's name to the statement that you have created tu, jangan. Bahaya. Okay, itulah dah. Ada satu questions kat atas ni, cumanya tak tahu ini dekat bahagian mana tadi. Dia tanya tentang opening paragraph. Paragraph. Okay, untuk opening paragraph, untuk yang mana satu tu? Part 2 ke part 3? Tapi kalau part 1, part 1 dia tak ada opening paragraph. Part 1 dia memang simple statement saja. Kalau part 2, kalau kita based on essay, part 3 jadi review tadi kan, movie review tu dia ada bagi opening paragraph. Tapi opening paragraph tu dia pasal sedikit je pasal movie, summary sikit je, insights of the film. Boleh? Tu boleh. Boleh, tak ada masalah untuk opening paragraph. No problem. Untuk part 2 pun sama. Tadi part 2 dia pasal duit tadi kan. Dia pasal dia punya opening paragraph tu dia cerita pasal
kenapa kita kena make sure kita kena gunakan duit tu dengan cara yang betul? Boleh. No problem. Itu sebagai your opening paragraph untuk masuk kepada isi yang seterusnya. Tak ada masalah. Boleh. Tapi jangan orang kata tu, do not beat around the bush, especially on part 1 lah. Okay? Itu dia. Okay. We have one more question. Idioms. Idioms. Yes. Idioms. Let's say. Kalau idioms ni macam panjang kan? Sekejap, idiom. Let me check. Idioms ni usually boleh? It's a phrase, right? Yeah. Why not? It's a short phrase. Why not? Boleh. Boleh guna. Tapi you must make sure that the idioms that you use is related to the essay. Jangan pakai taram guna idiom mana and then tak ada kena mengena dengan essay. Do not do that. Okay? Again, markah content dengan language. Jaga. Boleh? No problem. Okay. Any more questions? No Lagi more. tak? Number? Okay. Okay. I hope everyone has a fun night and understand to the what Mr. Haziq has been explained today. So, any last word for Mr. Haziq? Oh yes. For the Form 5 students, I wish you good luck for this year's exam. Okay, so tahun ni semua dah bersemuka, so you have the chance to go and ask your teachers. Go. Siapa yang rasa the low proficiency, siapa yang rasa dia lemah, go. Teruskan, jangan putus asa. You still have time for this, okay? So you ada, insyaAllah you akan ada peluang untuk dapat more than a C+. Trust me. You ada peluang. So jangan putus asa. Rempuh aja and what to say study smart. Study smart for this paper. Okay? So good luck for your SPM. And for the Form 4 students, this year it's not your honeymoon year. Okay, you need to start earlier so that next year nanti you tak panic dah. Okay? Again, buat yang terbaik untuk semua orang, buat yang terbaik untuk this paper ya. Semua orang ada chance untuk get high marks for this paper. Okay, I wish you all good luck. Okay, thank you very much to Mr. Haziq for the beneficial sharing to all of us. Okay, a big thanks also to all of you for staying until the end of our sessions with Mr. Haziq. Thank you. We hope that this knowledge will be beneficial to all of you, especially those who will be sitting the SPM examination. Lastly, don't forget to join next session that will be conducted next week, same time, but for another subject. Okay, thank you so much everyone. Stay safe and have a Bye. good Salam. Good night everybody. night. Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung, ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Disinilah bermula segalanya, sebuah titian pendidikan, menggenggam budi yang penuh arti. Dari SITC ke UPSI, Salam sahabat, suluh budiman, mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam sahabat, suluh budiman, namamu jadi sebutan dunia. Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung, ilmu yang indah, sehingga melonjak
tamadun dunia, menjadi laskar yang sempurna. Pasti harum mewangi ibu tercinta, berseri bersinar. Namamu jadi sebutan dunia. Mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad seluruh budiman. Namamu jadi sebutan dunia. Namamu jadi sebutan dunia. Selamat